parti pour le deuxième épisode de Saints Row Get Out of the Hell sur Xbox 360. Donc avant toute chose, il faut que je fasse quelques modifs. Alors, attendez. On va continuer. Il va falloir que je fasse ça assez rapidement. Parce que je me suis retrouvé avec un petit problème au niveau des diffusions. Vu que les musiques sont... donc ça pose problème sur YouTube. Donc en attendant le chargement, il y avait ça aussi que je voulais faire aussi. C'est-à-dire que je joue pas mal en hors ligne avec celui-ci. Et je vais peut-être faire des petits parcours là, genre écrasement en voiture et tout ça. Qui permettront... alors audio... Effet sonore, musique. Donc j'enlève la musique. Voilà. Donc si vous voulez, voilà, donc comme je disais... Ça sera donc tous les petites actions que je fais en hors ligne. Je vais sûrement les filmer et les mettre parce qu'il y a des petits trucs qui sont sympas, du genre se faire renverser par les voitures et puis faire des petits trucs délire avec ça. Ça peut être sympa à faire, donc je pense que je vais me lancer là-dedans. Donc pour l'instant, ce que nous on va faire, c'est aller voir normalement si je ne me trompe. On va faire ça comme ça, quête. Alors, voyons voir ce que c'est. Quête terminée. Alors, récolter le pouvoir, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui normalement se trouve chez Barbe Noire au niveau de la carte. Qui est ici. Nous allons faire ça. Oui, donc comme je vous disais, ces petits trucs là comme ça. Donc foudre et tourment. Qui sont en fait, on doit se faire écraser par des voitures et puis faire des petits trucs. Donc ça, je pense que je m'en servirai pour faire des petites vidéos pas trop longues. Prendre les points de contrôle, ça j'en ai déjà fait un de ça. Faudra que je voie ce que c'est, prendre le point de contrôle. Donc on verra. Donc là, nous, on va faire ça. On va déjà récupérer le pouvoir d'invocation. C'est parti. Donc j'ai progressé un peu dans le jeu. Hein. J'ai déjà un petit peu plus d'armes. Voilà. Alors, on va mettre ça... voiture. Pas trop impliqué au volant. En même temps, on va pouvoir se permettre de passer quelques... Oh, dommage. Nous voilà. Nation. Alors. Ah, allons chez Barbe Noire. Joli bateau. Alors. Oh, lightning. Is there nothing you can't... Un truc pour monter quand même? Ah non, on est obligé de passer là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais. A Damsel's Orientation, Chapter 38. Donc ça c'est pareil, là je le fais à côté, mais c'est des trucs que je fais hors série, hein. Hors vidéo. Alors faisons un petit tour sur le petit bateau de Barbe Noire. Et allons commencer la mission. Allez, c'est parti. Abandoned ship! We've been boarded!
Allez, c'est Things parti. off my ship. Ah, hop. Et avant une arme qui tire un peu plus. I got a bit of treasure in that chest over there. The weapon you find inside may help with our little imp problem. That is a freakishly large hammer. Ah, un beau marteau. I'm starting to understand why the boss gets violent so much. I summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship. Good God, they're swarming me! This isn't a boat. It's the Queen Anne's Revenge. Isn't that just a fancy name for a boat? Names are important. You can't build a legacy without a name. Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven, it was a logistical nightmare. St. Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boon resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Black been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. I grant ye crew further needed. Petit entraînement. All right, matey.
It's time for De your lesson. l'invocation. Let's summon me favorite scurvy-riddled hellion, the imp. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? There you go, matey. Now take down the other demon. Ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the island. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. Alors, qu'avons-nous? Donc on a des coffres de Barbe Noire. Ok. Ok. Alors, éléments. Ouais. Diminuer le temps nécessaire entre deux. Forcément pareil. On fera plus tard. Voilà, j'ai dit qu'on allait voir ceci. Bon. On va déjà essayer de conquérir tout ça. Alors, hop. C'est parti. Alors, on va se mettre quoi comme arme? I raided a Centerpol office and found information on where the president is being kept. Evidently, they've been trapped in some sort of soul crystal inside Satan's path. Breaking in is an impossibility. Your best bet to save it is to continue to try to draw Satan out of his palace. On va courir un peu.
Alors. You've just entered one of 4 soul extraction facilities. This is where souls enter hell to have their sins removed, thrown to the streets to wander for eternity. Now make no mistake, this isn't Satan being magnanimous. Sins are the currency in hell. That means these places are the cornerstone of his income. 3 sections of the facility, and to fully get over, you need to capture all 3. But be careful. Satan's are going to be looking to reclaim any section you're not. We pull this off, you'll hurt Satan and Ultor. It's win-win. Allez, c'est parti. Really liberating. Stand and fight! Hang of this murder thing. Starting to feel psychopathic. Secure.
time. Secured. Submit to the people. Tour chez Shakespeare. Moi aussi, une voiture. Man, I'm really good at killing people. Désolé pour ce petit contretemps de manette. Allez. On va danser. Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters.
The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The masked tragedies were used to enemies' cowardice. Alors, on va les tuer. As they approached, but soon they realized that they faced a foe with courage and nobility. It's uncommon in the fires of perdition. I will have you. Ah, c'est un tâche. The inciting incident resolved. The time had come for rising action. I'm getting the hang of this murder thing. The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed? This battle is far from over, mortal. Arise! And now, Act 3! You should never mess with I can smile, and murder whiles I smile. I beg if you would, will you in my distress? The absolute for death. The conflict resolved. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell,
far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. And so Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power. On va s'entraîner à ça. Lights up. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new Force Stomp power on the group of demons in front of him. Your prayers Act 1, Scene 2, in which our protagonist kills more demons with Force Stomp. Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps. In which our protagonist Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a dark inciter's shield before shooting them to death. The day is won, and the curtain closes on our noble hero. Ça va être un petit peu plus intéressant. J'ai pas assez. Il faut que je fasse ça hors vidéo. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Il va falloir qu'on aille. Le pouvoir d'aura. Bon. Nous allons nous laisser là pour l'instant. Dommage que je puisse faire les petites danses comme on avait dans le... Looks like you fast-tracked a couple of my clients straight to the big Donc white la fluff. prochaine fois, on jouera, on changera, comme j'avais dit, à chaque jeu on Looking change. forward to stretching On my partira wings. sur le petit gars là. Ouais, dommage qu'on n'a pas les petites danses. Ça, lui, il a dit sûr. Donc voilà. On va laisser sur ce. Hein, et merci d'avoir regardé ma chaîne. Donc je rediffuse sur YouTube pour ceux qui voudraient voir le début. Donc je rediffuse sur YouTube. Donc la chaîne sur YouTube a le même nom qu'ici. Donc c'est Playbox I. Donc voilà. La semaine prochaine, on reviendra pour faire l'histoire. Et moi j'aurais fait un petit peu de hors vidéo pour avoir voir au niveau des personnages. Donc ça va être un truc à voir aussi si vous voulez. Je le fasse pas hors vidéo mais en ligne, pourquoi pas pendant les vidéos, ou même en direct directement, faire ça que en direct.
Voilà. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Dans une semaine. No.